ఎస్, ఇప్పుడు వేరియస్ బ్లడ్ కార్పసల్స్ గురించి చూసాం కదా. మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటర్, లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ ఇవి ఇస్తాయని చెప్పాం. సో ఎరిథ్రోసైట్స్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఎరిథ్రోసైట్స్నే ఆర్బీసీ, రెడ్ బ్లడ్ కార్పసల్స్, ఆర్బీసీ అని అంటాం. ఆర్బీసీ స్ట్రక్చర్ చూస్తే దీనిలో ఫస్ట్ అవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు దే పొసెస్ న్యూక్లియస్. After they get mature, they lose the nucleus and the shape comes to biconcave. Biconcave అంటే ఇలా వస్తాయి, ఎందుకంటే న్యూక్లియస్ లేదు, బైకాన్కేవ్ షేప్లోకి వచ్చేస్తాయి. అలాగే సర్క్యులర్గా ఉంటాయి, మధ్యలో డిప్రెషన్, దర్ ఇస్ నో న్యూక్లియస్ ఇన్ ద మెచ్యూర్ ఆర్బీసీ. ఎక్సెప్షన్ ఉంది, మనలో లేదు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో, మ్యామల్స్లో జనరల్గా ఆర్బీసీకి న్యూక్లియస్, మెచ్యూర్ ఆర్బీసీ విల్ లూజ్ న్యూక్లియస్. బట్ ఎగ్జామ్షన్స్, క్యామెల్ ఉంటాయి. క్యామెల్లోని, లామాలోని ద బ్లడ్ సెల్స్ ఎరిథ్రోసైట్స్ దే పొసెస్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియేటెడ్ ఆర్బీసీ కెన్ బి సీన్ ఇన్ camel and llama. These are mammals. They possess nucleated RBC and their shape is oval and biconvex. Idi biconcave kada, biconcave depression undi center lo because of lack of nucleus. Adi biconvex. Camel and llama ఈ రెండు ఆర్గానిజమ్స్లోని కూడా న్యూక్లియేటెడ్ ఆర్బీసీ అండ్ ఓవల్ షేప్డ్ ఆర్బీసీ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి బైకాన్కేవ్, సర్క్యులర్ అండ్ నాన్ న్యూక్లియేటెడ్ ఆర్బీసీ ఉంది. నాన్ న్యూక్లియేటెడ్ కాబట్టి బైకాన్కేవ్ అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద సెల్ is circular. And at the time of origin I mentioned this point, they possess the nucleus, but at maturity they lose the nucleus and they are biconcave in shape. Because of that shape they increase the surface area and they can accommodate more amount of hemoglobin in the RBC. Because of absence of that they attain the shape, this biconcave shape, and they can be filled with more quantity of hemoglobin. And exceptions, camel, llama, as I mentioned, these are the mammals having biconvex oval shaped nucleated RBC. In RBC, in such RBCs like in human beings, in other mammals also, RBC లో మనం జనరల్గా సెల్ లోపల ఏముంటాయని తెలుసు మనకి, న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సైటోప్లాజంలో సెల్ ఆర్గనెలీస్ లైక్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, గోల్గి కాంప్లెక్స్, మైటోకాండ్రియా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఆర్బీసీలో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఉండదు, మైటోకాండ్రియా ఉండదు, గోల్గి కాంప్లెక్స్ ఉండదు. సో మైటోకాండ్రియా లేదు కాబట్టి మైటోకాండ్రియా, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ మైటోకాండ్రియా? Yes, very good, that is respiration. So aerobic respiration అని చెప్తాం. So in RBC mitochondria are absent, so they respire in anaerobic way లో respire చేస్తాయి. they possess glycolysis enzymes but they lack Krebs cycle enzymes. Krebs cycle is the only process that occurs in only aerobic organisms and aerobic cells. Anaerobic లో గ్లైకాలసిస్ జరుగుతుంది, Krebs cycle is absent. ఇక్కడ విషయానికి వస్తే మైటోకాండ్రియా లేదు కాబట్టి దీస్ సెల్స్ రెస్పైర్ ఎనరోబికల్లీ.
anaerobically, that means absence of oxygen. Without oxygen they respire. Without oxygen ఎలా రెస్పైర్ చేస్తాయి? They just split the food molecules and draws energy and give out CO2. CO2 మాత్రం లిబరేట్ చేస్తాయి. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లేదు కాబట్టి అండ్ అలాగే ఎండోసైటోస్కెలిటన్ కూడా absent, but they have proteins and also fats, cholesterols, structural proteins, fats and cholesterols ఉంటాయి. ఈ సెల్స్లో ఉన్న these structures, all the fats, proteins and cholesterol, they form a fluid cytoskeleton, like a network called stromatin అని అంటాము. That forms the smooth and spongy cytoskeleton, and due to presence of this stromatin, spongy cytoskeleton and flexible plasma membrane is very much flexible in RBC. That is why they can pass through the vessels which are narrow diameter, అంటే తక్కువ డయామీటర్ ఉన్న వెజల్స్లో నుంచి కూడా ఈ RBC can pass through them because of the flexible nature of the plasma membrane and also spongy cytoskeleton they possess. Endoplasmic reticulum is absent, but this cytoskeleton is formed by the products like substances like proteins, fats and cholesterol. They form a fluid spongy like cytoskeleton. They aid in flexibility. ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండడానికి అవి హెల్ప్ చేస్తాయి. అండ్ హయ్యర్ ఆర్గనెలీస్, యాజ్ ఐ మెన్షన్, mitochondria and Golgi complex are lacking, and total absence of mitochondria that leads to the anaerobic respiration. Anaerobic respiration అంటే aerobic అంటే ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటాయి, anaerobic అంటే without taking oxygen in they liberate CO2 and they store energy. Antigen of blood group is present on the antigens. These are the proteins, specific proteins. They are present, glycoproteins. They are present on the surface of the RBC. Antigens RBC surface మీద ఉంటాయి. అలాగే RH factors అంటాం, అవి కూడా a kind of antigens. They are also present on the surface of the RBC. సింగిల్ RBC మనం టైప్స్ చెప్పుకుందాం తర్వాత. ABO, AB అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఆ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఎలా వచ్చాయంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ దే పొసెస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ RBC. అవి టైప్స్ తర్వాత మనం డీల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఆ పాయింట్ని పక్కన పెడుతున్నాను. అండ్ సింగిల్ RBC అయితే పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. ద గ్రూప్ ఆఫ్ RBCs దే గివ్ రెడ్ కలర్, దే ఆర్ ఇన్ రెడ్ కలర్. And this because of presence of hemoglobin, which is a respiratory pigment which carries oxygen in the blood, because of that RBC are red in color. ఎందుకు RBC రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి అంటే because of the respiratory pigment, that is hemoglobin present in RBC. It gives red color to the RBC. హీమోగ్లోబిన్ చూద్దాం. హీమోగ్లోబిన్ అనగానే it is composed of two parts. Iron containing part, that is heme. Heme is iron containing part of the hemoglobin. And globin is a protein. Globin is a proteinaceous, that is organic part, and inorganic part is heme, which contains iron. హీమ్లో ఐరన్ ఉంటుంది. టూ పార్ట్స్గా మనం విడదీస్తే హీమోగ్లోబిన్ని, గ్లోబిన్ ఈజ్ అ ప్రోటీన్ పార్ట్ అండ్ నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఈజ్ హీమ్ విచ్ కంటైన్స్ ఐరన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ Fe2+. ఓకే, Fe2+లో హీమోగ్లోబిన్లో ఐరన్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్. ఈచ్ హీమోగ్లోబిన్ possess the heme possess porphyrin rings. At the center there is iron atom and there are 4 pyrrole rings. These can transport 4 molecules of oxygen, 4O2. Each
HB molecule, each hemoglobin can transport 4 oxygen molecules. And let's come to heme part, that is it is composed of non-proteinaceous part of the hemoglobin. It is composed of roughly 5% of lipid and remaining 95%. Yes, globin part ఉంటుంది. Hemoglobin kada 2 parts, 5% hemo, that is the lipid part, and 95% globin, which is a protein part of the hemoglobin. Hemoglobin lo, as I said, iron and porphyrin. చెప్పాను కదా, porphyrin, 4 porphyrin, 1 2 3 and 4 porphyrin rings which are attached to a central iron atom which is in +2 Fe+2 form. Okay, porphyrin and iron forms heme ఎలా వచ్చింది అంటే ఐరన్ atom and 4 pyrrole rings that form, దాన్నే porphyrin structure అంటాం. So that forms the heme part of the hemoglobin. And iron, as I said, it is in the form of iron +2 ion. Each molecule of hemoglobin can pass or can transport 4 molecules of oxygen. And if we calculate 1 gram of hemoglobin can carry how much? 1.34 ml of oxygen. If 1 gram of hemoglobin carries 1.34 ml of oxygen, and in 100 ml of blood there is 15 grams of HB in 100 ml of blood. So how much amount of oxygen can be carried by 100 ml of blood? ఇది ఒక చిన్న లెక్క. So 1 gram of hemoglobin can carry 1.34 ml of oxygen. In 100 ml of blood there is 15 grams of HB. Then how much amount of oxygen can be carried by 100 ml of blood? మనకు తెలుసు కదా, 100 ml of bloodలో 15 grams ఉంది. 1 గ్రాము 1.34 అయితే 15 grams of hemoglobin carries 15 into 1.34, it comes to 2.1 oxygen, sorry 20.1 oxygen, milliliters of oxygen. So this amount of oxygen can be, అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా 20 ml, 100 milliliters of blood can transport 20 milliliters of oxygen. Okay, మనకి ఎలా వచ్చింది? 15 grams of HB into each gram can carry 1.34 ml of oxygen. So it is a multiplication. 15 grams will carry 15 into 1.34, that comes to 20.1, that is 20 milliliters of oxygen can be carried by 100 ml of blood. Let's come to globin part. This globin part, each globin protein is composed of 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chains, and each polypeptide chain consists of so many amino acids. Okay, మనకి తెలుసు కదా షేప్ బైకాన్కేవ్ షేప్. ఈ షేప్లో అబ్నార్మాలిటీస్ చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు మనం హీమ్ గురించి చూసాం కదా, ఇప్పుడు ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్, దట్ ఈస్ గ్లోబిన్ చూద్దాం. సో గ్లోబిన్ ఈజ్ ద ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్ composed of 4 polypeptide chains, and the shape of the red blood corpuscle is బైకాన్కేవ్ షేప్. అంటే ఎప్పుడు బైకాన్కేవ్ షేప్లోనే ఉంటుందా? ఎస్. నార్మల్ బ్లడ్ అండ్ ఒక హెల్దీ పర్సన్లో ఉండే బ్లడ్లో బ్లడ్ సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా బైకాన్కేవ్ షేప్లోనే ఉంటాయి. బట్ ద చేంజ్ ఇన్ షేప్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, ఆ చేంజ్ని ఏమంటామంటే పాయికిలోసైటోసిస్. గ్రీక్లో పాయికిలో అంటే వ్యారీడ్ అని అర్థం ఇన్ గ్రీక్.
గ్రీక్లో వ్యారీడ్ అని అర్థం, అంటే చేంజింగ్. పాయికిలోసైటోసిస్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, దట్ ఈస్ అ డిసీజ్. సో ఇది యూరేమియా, బట్ యూరేమియా is a disease associated with the waste products that are deposited in the బ్లడ్లో డిపాజిట్ అయిపోతాయి బికాస్ ఆఫ్ నాన్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కిడ్నీ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే, కిడ్నీ సరిగా ఫిల్టర్ చేయకపోతే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇట్ the waste products that are present in the blood will retain in the blood. It leads to disease, kidney failure అవ్వడం వల్ల ఇది వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యూరేమియా. ఇట్ ఈస్ అ డిసీజ్. Sickle cell anemia is also a disease associated with the shape of RBC. Sickle cell యాక్చువల్గా బైకాన్కేవ్ షేప్ అంటే మనం ఎలా చూసాము, నార్మల్ సెల్లో ఇలా ఆర్బీసీ ఉంటే సికిల్ సెల్లో ఇలా మూన్లాగా ఉంటాయి, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అంటాం. సో సికిల్ సెల్ ఎనీమియాలో సెల్స్ సికిల్ షేప్లోకి, ఆర్బీసీ సికిల్ షేప్లోకి ఉంటుంది. అలాగే మనం ఆర్బీసీని కనుక హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్లో అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్లో ఆర్బీసీని వేస్తే ఏమవుతుంది, ఆర్బీసీ నుంచి నెమ్మదిగా వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చి ఇట్ కాజెస్ ష్రింకేజ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, క్రినేషన్ అంటాం. shrinkage of RBC, that is when we kept RBC in hypertonic solution, it leads to the shrinkage of RBC because of loss of water. The water present in the water ekkadundi, plasma lo water kada undi, 90% undi. So water comes out of the cell, leaves the cell, so it causes shrinkage. If we place the cell in hypotonic solution, hypo ante takkuva, hypertonic ante concentrated solution, hypotonic ante సెల్ కంటే డైల్యూట్గా ఉన్న సొల్యూషన్లో సే వాటర్ పెట్టామనుకోండి, వాటర్ మూవ్స్ ఇన్ టు ద సెల్, ఇట్ మూవ్స్ ఇన్, సెల్ లోపలికి వెళ్తుంది. సెల్ లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల సెల్ అలాగా బల్జ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో బల్జ్ అయ్యి ఇట్ కాజెస్ బర్స్టింగ్ ఆఫ్ ద సెల్. When it is placed in hypotonic solution, leads to bursting of the RBC. And RBC లో 8.8 to 1% అంటే రఫ్లీ 9% NaCl, దట్ ఈస్ NaCl అంటే సొల్యూషన్తో సమానమైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సో మనం 0.8 to రఫ్లీ 1% NaCl, 1% NaCl అంటే ఇప్పుడు 100 ml NaClని తీసుకొని 100 mlలో 1 గ్రామ్ వేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే 1% NaCl అని అంటాం. సో ఈ 1% NaCl సొల్యూషన్కి దగ్గరగా ఆర్బీసీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, అంటే ఐసోటానిక్ అంటాం. అంటే ఒక సెల్ కంటే కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ బయట ఉన్న మీడియంలో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే హైపర్టానిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం. సెల్ కంటే తక్కువ మీడియంలో ఉండే కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటే, డైల్యూట్గా ఉంటే దాన్ని హైపోటానిక్ అన్నాం. ఇందాక ఈ 2 కేసులు చూసాం కదా, హైపర్టానిక్లో పెడితే సెల్ ష్రింక్ అయ్యింది, హైపోటానిక్లో పెడితే సెల్ బర్స్ట్ అయ్యింది. సో ఐసోటానిక్ అంటే ఈక్వల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బీసీ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 0.8 to 1% NaCl, అంటే రఫ్లీ 0.9% NaCl సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బీసీ కాన్సన్ట్రేషన్. అండ్ 80 to 100 milligrams ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కూడా దీంతో ఆ సొల్యూషన్ కూడా సమానమే. లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? అంటే మనం బతికినంత కాలం ఆర్బీసీ కూడా బతికే ఉంటుందా కదా, అలాగే అనుకున్నాం కదా, పుట్టినప్పటి నుంచి ఆర్బీసీకి రక్తానికి అసలు చావు లేదు, మనం బతికున్నంత కాలం మనతో పాటు ఉంటుంది, రక్తం చచ్చిపోతే మనం చచ్చిపోతాం అని అనుకుంటాం కదా. కానీ రక్తానికి కూడా, ఆ బ్లడ్ సెల్కి కూడా స్పాన్ ఉంది. ఎంత? రఫ్లీ ఇది హ్యూమన్ మనలో అయితే 120 days. న్యూ బార్న్స్ ఉంటారు కదా, చిన్న చిన్న పిల్లలు, అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్, వాళ్ళకి 100 days. ర్యాబిట్ అయితే 80 days, ఫ్రాగ్ అయితే 100 days. అండ్ యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఈజ్ అరౌండ్ 120 to 127 days. 120 to 127 days.
ఆర్బీసీ కౌంట్ చూద్దాం. ఎన్ని ఆర్బీసీలు ఉంటాయి? ఎన్ని ఆర్బీసీలు ఉంటాయంటే జనరల్గా ఉండవలసిన వాటికంటే ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని పాలీసైథీమియా అంటాం. ద కండిషన్ వేర్ ఆర్బీసీ కౌంట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద బ్లడ్. దిస్ ఇంక్రీజ్డ్ కండిషన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి పాలీసైథీమియా. పాలీసైథీమియా అని అంటాం. పాలీసైథీమియా అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కౌంట్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ కౌంట్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, ద కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పాలీసైథీమియా. అలాగే ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే హిల్ స్టేషన్స్లో వస్తుంది. హిల్ స్టేషన్స్లో అంటే హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆక్సిజన్ సరిగా ఉండదు, ఆక్సిజన్ సప్లై ఉండదు అండ్ ఆర్బీసీ కౌంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దట్ కండిషన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి పాలీసైథీమియా. అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఆర్బీసీ కౌంట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనీమియా. మనం అది ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా. సో ఎనీమియా అంటాం. ఎనీమియా పేషెంట్, ఎనీమిక్ పేషెంట్, సో ఐరన్ ఇవ్వండి, మంచి ఫుడ్ పెట్టండి, బెల్లం ఉన్న పప్పు ఉండలు ఇవ్వండి అని మనం ఫుడ్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎనీమిక్ పేషెంట్స్ని. అంటే ఆర్బీసీ కౌంట్ తక్కువైతే ఎనీమియా, వాళ్ళు పేల్గా ఉంటారు కొంచెం. సో ఎనీమియా అంటే ఆర్బీసీ కౌంట్ తక్కువ ఉంటే ఎనీమియా, ఎక్కువైతే పాలీసైథీమియా.